My dear Prabhus, we are most fortunate today on the second day of our Kartik Parikrama 2023 to come to the sacred village of Karhala, which is actually the home of Campakalata, one of the 8 Astasakis, or the personal girlfriends of Srimati Radharani. Мои дорогие прабху, дорогие преданные, мы являемся очень удачливыми, потому что мы сегодня пришли сюда с нашей Картик Пarikrama 2023 года в прекрасную деревню Кархала, что является домом Campakalata Sakhi, которая является одной из главных Аштасакхи. Today we'll be hearing about Campakalata Sakhi in Shabda Brahma, or transcendental sound, but we're fortunate that in our International Society for Krishna Consciousness in Mayapur, our world headquarters, there's Radha Madhava with the 8 Sakhis there, so you can go to Mayapur and see her in her beautiful form. И сегодня мы с вами удачливы, потому что мы слушаем Шабда Браман, то есть трансцендентный звук о славе Чампаклаты Саки. Но в Майпуре, в нашем обществе, находится храм Рады Мадавы, и они окружены Аштасаки, и мы можем видеть ее. And probably many of you have memorized the names of the 8 Sakhis because they're so prominent in our movement now. И, наверное, многие из вас уже знают и запомнили имена 8 главных саки, потому что они очень всегда важны в нашем движении. Lalita, Vishaka, Chitraleka, Campakalata, Tungavidya, Induleka, Rangadevi, and Sudevi. Just to say those names, you can feel millions of lives of sinful reactions just flowing away from your heart, just to hear those sounds. Просто при произношении этих имен, этих аштасаки, вы можете чувствовать, как вот эти грехи, которые накопились в течение многих миллионов жизней, они просто вытекают из вас и устраняются. Now, each of these prominent Sakhis, they each have their own village around the hill of Varshana, where Radharani is living, which is very near to here. И у каждой из этих саки находится их личная деревня, которые расположены вокруг Варшаны, там, где живет их царица Шримати Радharani. They're not very often in their villages because they're up at Varshana or around Vrindavan, assisting Srimati Radharani in her pastimes. Они не всегда находятся в своих деревнях, потому что они находятся либо внизу на Варшане, либо же они помогают Шримати Радharani, заняты в ее служении. One of Radharani's names is Anapayini. It means that she's never separated from Krishna. И одно из имен Шримати Радharani это Анапайни, что значит она никогда не находится в разлуке с Кришной. And in the same way, these Sakhis, little older, not older, but young girls, but older than the Manjaris, they're very attached to Srimati Radharani, so they're also Anapayini. They're never separated from her. И таким образом вот эти девочки, аштасаки, они являются старше, чем манджари, и они тоже никогда не отстраняются вдали и не находятся вдали от Шримати Радharani. Now it's interesting that each of these girls, these Sakhis, they also have a little group that helps them in their service to Radharani. И очень интересно, что у каждой из этих аштасаки есть своя группа, состоящая из 8 гопи, которые помогают им в их служении Шримати Радharani. They're called Manjaris. Их называют манджари. So there's Radha, then there's the Astasakis, and they're Manjaris. They're much younger. Есть Рада, есть аштасаки, есть манджари, они гораздо более меньше по возрасту. But the acharyas say because of their very young age, they get to do more confidential service. Но ачарьи описывают, что из-за их такого юного возраста им выдается такая возможность делать более сокровенное служение. And one time Prabhupada said that generally speaking, those who are members of the Gaudiya Vaishnava tradition, they're aspiring to be manjaris in the spiritual world. И Шрила Прабхупада говорит, что те люди, которые следуют Гаудия вайшнавской традиции, они пытаются стать манджари в духовном мире. Servant of the servant of the servant, like that. Это слуга, слуги, слуги. So each of these Sakhis, they have 8 girls who help them. И у каждой из этих саки есть 8 девочек, которые помогают им. Just like we all know very well that Lalita Devi, the chief of the Sakhis, or Vishaka, but Lalita Devi, her immediate assistant is Rupa Manjari.
Как, например, мы знаем Лалита Деви или Вишакха Деви, они являются главными среди гопи. И вот главная помощница Лалиты Деви — это Рупа Манджари. And by some causeless mercy, Rupa Manjari appears in this world as Rupa Goswami. И по беспричинной милости Рупа Манджари, она является в этот мир как Рупа Госвами. But last night I did a lot of research and I found out who are the 8 assistants of Campakalata. Но прошлой ночью я сделала такое маленькое изучение, и я узнала, кто является вот этими помощниками Who are the Чампакалаты. little girls that help Campakalata in her service? I was wondering. Кем же являются эти маленькие девочки, которые помогают Чампакалате в ее служении? I never knew it before. Я никогда не знала этого ранее. So would you like to hear the names of those manjaris? Хотели бы услышать имена Манджари? I won't say wait till tomorrow because I just started my lecture. Я не буду говорить ждать до завтра, потому что я только что начал свою лекцию. Padma Nayana, you can repeat after me. Padma Nayana, Sunetra, Kama Deepika, Navanita Priya. Ooh, that's a nice name for a girl. Navanita Priya. Pradipika, Sukarni. Ooh, we're doing initiation, this Kartik. If there's 8 girls, we can all get these names. Sukarni. And number 7, Ranga Yukta Vainika. And Sukeshi. Ooh, almost makes me want to be a girl. И So, это you don't have to такие, repeat that one. So, by the mercy of our acharyas, we know many of the wonderful details and characteristics of Campakalata. And whoa, Baba. What better place to discuss them than right here in her village? И по милости наших ачарьев у нас есть много деталей и разной информации о Чампакалате Сакхи. И какое же лучшее место мы можем посетить, чем как вот эта деревня, чтобы узнать о них. So they say that she's 2 years younger than Srimati Radharani. И говорится, что она на 2 дня младше, чем Шримати Радарани. You can just close your eyes and see this in your mind's eye. Просто закройте свои глаза и представьте в своих умах. Her complexion is like a cluster of yellow golden champak flowers. Ее комплекция, ее тело, оно подобно такому собранному, как букету желто-золотых цветов чампы. She dresses in the clothes the color of a chataka bird. Она одевается в одежды цвета чатаки птицы. Maybe we can ask Charatma, what is the color of a chataka bird? Мы можем спросить Чатуратман Прабху, какой цвет птицы чатаки? They have many colors. I don't know if that's true, he just got out of it. Чатуратман Прабху говорит, они разноцветные, а Шрила Гурудев говорит, я не знаю, если правда, может, если это является правдой. She's a master at cooking in all 6 flavors of food. It's described different foods, so that generally falls in the category of 6 different flavors. She's a master in cooking. И описывается, что она является мастером в приготовлении еды, у которой 6 разных вкусов. But she's most expert. This is her unique quality. She's most expert in making sweet candy. Но она самая большая мастерица, это ее такое уникальное качество в приготовлении сладостей. She makes sweet candy for Radha and Krishna. Она делает такие сладкие конфетки для Рады и Кришны. And because of that very special talent, her girlfriends have a transcendental nickname for her. И благодаря вот этому ее специальному таланту, ее подружки дали ей такой трансцендентный никнейм. Like, different devotees, sometimes their names are long, so devotees, they shorten the name. Подобно тому, как у некоторых преданных, они такие длинные имена, и потом другие преданные, они стараются как бы уменьшить их имя. Sometimes say, Chatur, where are you? It's Chaturama, but a nickname, Chatur. Иногда я говорю Чатур, где же вы? Его Прабху зовут Чатуратман Прабху, но мы сокращаем. So the gopis, this is a spiritual world, and I just learned they have nicknames, so they have a nickname for her. They call her Nishtahasta. Nishtahasta means that she has sweet hands to make the candy. Nishtahasta.
И вот они гопи, они находятся в духовном мире, и у них есть такие трансцендентные как бы клички, и вот они прозвали Чампакалату Садхи Ништахашта. She also serves the divine couple by making necklaces for them. И Ништахашта это значит, что у нее такие сладкие ручки, она также служит божественной чете. Chamara whisk, she also is good with the chamara whisk. Excellent. Предлагает украшения, также омахивает чамарой духовную божественную читу. Now, I was thinking that the first time someone may hear about these services, these sevas in the spiritual world, you know, making candy and cooking and you know, doing a chamara or making chandan, you may think these are really simple. You might think that when I get back to the spiritual world, I'm just going to be fanning. I'm just going to be making necklaces. I'll get bored. И вы можете подумать, как же вот такие вот простые служения, как, например, делать какие-то конфетки, омахивать чамары, или делать чандан, или создавать какие-то украшения. Вы можете подумать, как же я вернусь в духовный мир, я буду этим заниматься, мне будет скучно. Making sandalwood paste all day and fan. Целый день стоять, омахивать чамары или тереть чандан. But there's a deeper understanding. Но есть глубокое понимание этого. As we've heard many times in Krishna consciousness, it's not what you do, but it's the consciousness in which you do it. И как много раз в сознании Кришны вы, должно быть, слышали, что не важно, сколько вы делаете, важно сознание, с которым вы делаете. The most important element in our service is bhakti, or love, or devotion. И самый важный элемент в нашем служении Кришне — это бхакти, любовь, преданность. It's a very simple verse in the Bhagavad Gita. Somebody might miss it. It's so simple, but Krishna says, offer me with love a fruit, a flower, or just a leaf. If you offer it with devotion, even though it's very seemingly insignificant, if the prema is there, if the love is there, I accept it. И есть такой очень хороший стих в Бхагавад-гите, я не знаю, может быть, некоторые из вас пропустили его, но там говорится, что если предложить Господу с любовью цветок, какой-то лепесток или воду, Кришна примет, он будет удовлетворен, просто главное это сделать с премой, с любовью. So even if you offer the simple services that we're describing, but you're doing them with bhakti, Krishna will be pleased with that service. And if Krishna is pleased with your service, shantushti, you yourself will be completely happy in your heart. И даже если вы будете предлагать самое простое служение, но с любовью, Кришна будет очень удовлетворен и рад этому служению, и тогда вы станете сантушти, то есть полностью удовлетворенными в своем сердце. And when we reach that stage of bhakti or devotion, it's impossible to forget Krishna. You'll remember him all the time. И когда мы достигнем такого уровня в бхакти, в преданности, будет невозможно просто забыть Кришну, вы будете его помнить каждый момент. Now that mood, that love of always thinking of Krishna was very nicely expressed by Alfred Lord Tennyson. When I was young, he's one of my favorite poets. И вот это вот настроение, когда мы думаем о Кришне с большой любовью, очень хорошо выражено поэтом, которого зовут Альфред Лорд Теннисон, и он является моим любимым поэтом, когда я был младше. And he captured that mood of love and always thinking of Krishna in one of his poems. И он очень хорошо подчеркивает вот этот момент думания, когда мы думаем о Кришне в его поэмах, стихах. It goes like this: If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever. И он говорит, если бы у меня был цветок, каждый раз, когда я думал о тебе, я бы мог всегда гулять в моем саду цветов. He wrote it in a mundane way, but we can think of it in the same way, in a spiritual way. Real love, thinking of Krishna. И он написал это в материальном смысле, но мы можем соединить это с Кришной, с бхакти. We want to think of Krishna at every moment. И мы хотим думать о Кришне каждый момент. So he writes, if I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever. I have so many flowers. И он говорит, если бы у меня был цветок каждый раз, когда я думал о тебе, я бы мог всегда гулять в моем саду цветов. That should be your next tattoo. We'll find some space. И это должно быть следующим тату Чатуратма Прабху. Мы найдем место для него. If I had a flower for every time I thought of you, so many flowers, I could walk in a garden forever.
Если бы у меня был цветок каждый раз, когда я думала о тебе, я мог бы всегда гулять в моем саду цветов. So Campakalata, she's also the leader for the gopis who take care of the trees, the creepers, the flowers, and the bushes all over Brajmandala. И Чампаклата, она также является лидером гопи, которые они заботятся о деревьях, о лианах и о кустах. You can see here's nice forested area here. See the trees? Look behind, there are many trees. Вы можете посмотреть назад, тут такой прекрасный, как бы маленький лесок, очень много деревьев, Flowers and bushes. очень много цветов и кустов. That's her service. И это служение Чампакалаты. She also knows where every kind of fruit, flower, and root can be found in the Vrindavan forest. Она также знает, где можно найти все виды фруктов, цветов, а также кореньев в лесу Вриндавана. So these are some of her simple services which are done in Amala Bhakti or pure devotion. И это мы описали некоторые служения Чампаклаты Сакхи, которые она делает с Амала Бхакти чистой преданностью. So now that we've been introduced to this divine personality, we can share with you one very nectarian pastime of Campakalata. И сейчас, когда мы представили вас этой личности, мы поделимся с вами одной нектарной лилой, связанной с Чампакалатой. I came across a few, but I chose this one because, well, it's very sweet. И мне попалось несколько лил, связанных с ней, но я выбрал именно эту, потому что она And there's очень lots of сладкая. twists and turns, you know. The path back home to Braj is crooked. There's so many things happening, so many different plots. И потому что эта игра, в ней такое много поворотов и разной информации, разных удивлений, потому что наш путь домой в Брадж, во Вриндаван, он такой как бы изогнутый, он не прямой. So as we know, Srimati Radharani, she goes to Suryakund to worship the sun god. И как вы знаете, Шримати Радарани, она посещает Сурья-кунду для того, чтобы поклоняться Богу Солнца. So that time was coming for Surya Puja, worshiping the sun god. So the Asasakis were sitting with Srimati Radharani, and she turned to Campakalata, and she said, "Could you please go down to the Jamuna River to get me some water for the puja?" И тогда вот Шримати Радарани сидела на Сурья-кунде, и как раз подошло время для Сурья-пуджи, ее окружали разные гопи, она повернулась к Чампакалате и сказала: «Могла бы ты мне принести воды с Ямуны?» So Campakalata got a beautiful pot, she put it on her head without holding it, and she walked down to the Jamuna River to get the water for Srimati Radharani. И Чампаклата Сакхи, она взяла такой прекрасный кувшин, поставила себе на голову и, не держа его, так грациозно, красиво пошла к берегам Ямуны. So lo and behold, as she got down close to the banks of the Jamuna River, she saw that Krishna was playing there with his intimate friend, Madhu Mangal. И когда же Чампаклата Сакхи, она подходила к реке Ямуны с вот этими ее кувшинами, она увидела, что Кришна играл там с его другом Мадхумангалой. So she stopped, she thought, I want to hear what they're talking about. Она остановилась и подумала: «О, я хочу услышать, о чем они разговаривают». So she hid behind a kadamba tree about, well, where that pillar is, so she could hear them talking. She had her water pot and she's hiding. She's listening to what Krishna and Madhu Mangal are saying. И она спряталась за деревом Кадамба, и подобно тому, как прячутся за колонной, и вот у нее на голове кувшин с водой, но она так осторожно слушала, о чем говорили Кришна с Мадхумангалой. I'd also like to hear what Krishna is saying. I do, I know, so I'll tell you. So Krishna said, "My dear Madhu, look how pleasant the weather is today. Let us play some games. You give me your ball, and we'll play catch with it." Кришна сказал: «Мой дорогой Маду, посмотри, какая сегодня приятная погода. Давай поиграем в игры. Дай мне свой мяч, и мы поиграем с ним». But Madhu Mangal got a frown on his face. He said, "Krishna, I will not give you my ball because I'm afraid of losing it. I know your tricky ways very well." И Мадхумангал, он так скривил лицо и говорит: «Кришна, я не отдам тебе свой мяч, потому что я боюсь его потерять. Я очень хорошо знаю твои хитрые уловки». Rupa Goswami sometimes refers to Madhu Mangal as Vidushak. Vidushak means one who is always eating, is making funny jokes, and knows the secrets of his hero. This is Vishudak.
И Шрила Рупа Госвами иногда говорит о Мадхумангале как о видушак. Видушак — это значит тот, кто всегда ест, смешно шутит и знает все тайны своего героя. Видушак. So of course, Madhu Mangal's hero is Krishna, so he knows, Krishna can be secretive, he can be a little tricky. И, конечно же, герой Мадхумангала — это Кришна, и он знает все его проделки. So Madhu Mangal said, "The other day, Krishna, I saw you throw Sridam's ball into the Jamuna, and it was swept away by the river's current. My ball is very rare. I don't want to lose it. I'm not going to give you my ball. We're not going to play with my ball." Итак, Мадхумангала сказал Кришне: «На днях я видел, как ты бросил мяч Шридама в Ямуну, и его унесло течением реки. Мой мяч очень необычный, и я не хочу его потерять, поэтому я тебе не собираюсь его отдавать». So Krishna said, "Your ball's so special, like where did you get it?" И тогда Кришна спросил: «О, твой мяч такой особенный, откуда же ты его получил?» So Vishudak, he's always telling little jokes. He replied in a sarcastically joking way where he got his ball. И Вишудак означает, он всегда шутит, поэтому он саркастичным образом ответил, где же он нашел этот мяч. Kind of joking. Он шутит. He said, "Krishna, my ball comes from my uncles, sisters, brothers, aunties, grandmothers, elder son-in-law's ancestral village. That's where it comes from. Ha ha ha." И тогда Мадхумангала ответил: «Этот мяч происходит из родовой деревни старшего зятя, бабушки, брата, сестры, моего дяди. Вот откуда происходит этот мяч». So Krishna laughed. He said, "Okay, Madhu, you're so funny, but I promise you, I will not throw your ball in the Jamuna." Тогда Кришна засмеялся и сказал: «О, Мадху, ха-ха-ха, ты такой забавный, но я обещаю, я не брошу твой мяч в Ямуну». So Madhu Mangal said, "Now you're making promises, but I know, Krishna, your promises have no meaning." И тогда Мадхумангала сказал: «Ну хорошо, Кришна, сейчас ты обещаешь, но я знаю, что твои обещания, они не имеют никакого смысла». Then Krishna said with a smile, "Madhu, if I do happen to throw your ball in the Jamuna, then I will give you my own ball, which is at my home." Но тогда Кришна сказал с улыбкой: «Мадху, но если я брошу твой мяч в Ямуну, тогда я тебе дам мой личный мяч, который находится у меня дома». So Madhu Mangal, he finally relented. He said, "Krishna, you're so sweet. No one can say no to you." Isn't it true? И тогда No one can say no to you. Мадхумангала очень смягчился и сказал: «Кришна, ты так сладок, никто не может сказать тебе нет, никто не может отказать». So Krishna said, "Let us play." И тогда Кришна сказал: «Давай же начнем игру». Now remember, Campakalata is right behind the tree there, listening to all this, like, wow. Но помните, что Чампаклата находится прямо там, за деревом, и все это слушает. So Madhu Mangal said, "Okay, we can play, but there's going to be some rules to this game." И Мадхуманда сказал: «Да, мы будем играть, но давай придумаем правила игры». So Krishna said, "Well, what are the rules to playing ball?" И Кришна сказал: «Какие же могут быть правила, когда мы играем в мяч?» So Madhu Mangal said, "The rules are, if you fail to catch the ball when I throw it, you will become my play horse, and I will ride around on you as you crawl around on all fours on your knees. И тогда Мадхуманда If you сказал: drop the ball, I'm going to play horse. I'll be on your back. You have to take me all around." Мадхуманда сказал: «Если тебе не удастся поймать мяч, когда я его брошу, ты станешь моей игровой лошадкой, а я буду кататься на тебе повсюду, ты будешь ползать на коленях. And if I lose, I'll carry you around. Но если я проиграю, то я сделаю для тебя то же самое». So Krishna said, "Okay, let's play." И тогда Кришна сказал: «Хорошо, давай начнем игру». Throwing the ball, If you ever played ball, and sometimes you drop it, right? И вот представьте, иногда играете в мяч, и мяч падает You're случайно. playing badminton, and you miss. So Krishna dropped the ball. И когда вы играете в бадминтон, тоже иногда вот так ускакивает от вас. И вот Кришна, он упустил мяч. And he lost the game. И он проиграл эту игру. And he had to crawl around the dusted Vrindavan on all fours with Madhu Mangal on his back. Whoa, horsey, whoa! И Кришне нужно было на коленях вести Мадхумангала через весь лес. И Мадхумангала сидел на спине и говорит: «О, давай, лошадка, вперед!» But we shouldn't just see it as some humorous pastime. There's very, very deep meaning to that the Lord becomes subservient to the love of his devotee. Но мы не должны видеть это все шуткой, This потому is что Braj Bhakti.
Это все имеет очень глубокий смысл, когда Господь становится слугой своего преданного, это Браджа Бхакти. If you look at any dictionary, you look up God, God, the definition would be, everyone agrees, every religion, the supreme controller. He controls everything, material and spiritual. Если же вы посмотрите в словаре значение слова «Бог», то вот эти вот 3 буквы, это означает, что Он верховный контролирующий, Он все контролирует. But the nature of love is that you can even control someone who's superior to you. Но природа любви, что мы можем любовью контролировать того, кто находится выше нас. Prabhupada used to tell the story, it was from England, interestingly enough, but there was one famous high court judge, and one of his secretaries had an appointment with him, so he knocked on the door, but there was no answer, so he walked into the office. И Шрила Прабхупада рассказывает одну историю, которая произошла в Лондоне. Был такой очень высокопоставленный судья в суде, и вот его менеджер, его секретарь, он зашел в его кабинет, не постучав. And there's a high court judge who everyone bows down to, or when he comes in, all stand! When he comes in the courtroom, the judge, everyone stands up. И вот The тогда judge. заходит человек вот в эту комнату, и там сидит вот верховный судья, и все ему кланяются, и тут приходит такое объявление: всем встать, и все встают. But as the secretary walked in, the judge wasn't sitting regally behind his desk. He was playing horsey with his grandson. He was going around on all fours around the office, nay, nay, with his grandson whipping his backside. Go, horsey, go. Why? Love. Но когда вот этот вот секретарь зашел в кабинет верховного судьи, он не увидел такую великую личность, которой все кланялись. Он увидел такого судью, у него на спине сидел его маленький ребенок, который играл в лошадку, он его как бы катал на себе. So that's true in the spiritual world. И это почему так? Потому что Not любовь... so much in Vaikuntha, the official kingdom of God, with Aishvarya Bhav, Surya Sur, Om Narayanaya Namaha, which is also very nice, but this one planet, very, very top, Golok Vrindavan, their love reigns supreme. И это все связано с любовью, так же, как и на Галоке Вриндаване, но не на Вайкунтхе, где Господь как бы Нараяна, там, где говорится: да, сэр, мы сделаем, как вы скажете. Но здесь это любовь, это самое главное, самое важное. Where the supreme controller takes pleasure, not just doing it out of duty. Grandpa was doing that, he was enjoying it, right? Being the horsey for his grandson. Krishna takes pleasure in being controlled by the love of his devotees as their friends, as his child, as lover. This is Braj. This is the message which the most recent incarnation of God, the most merciful incarnation of God, Lord Chaitanya, brought to the world. We're actually fortunate to be born in Kali Yuga, to hear that message. И подобно тому, как вот этот дедушка катал у себя на спине своего внука, это он делал не из-за того, что ему надо это делать, а из-за своих чувств, он руководился любовью к нему. Подобно этому Кришна, он наслаждается своими разными лилами с его преданными. Подобно тому, как мы являемся очень удачливыми, что Чайтанья Махапрабху пришел именно в этот век, в Кали-юге, и он открыл нам эту любовь, эту Браджа Бхакти, благодаря которой мы можем узнать. It wasn't known for a long time. И это не было известно на протяжении долгого времени. In fact, when the devatas from Svargaloka saw that Krishna was on all fours going around with Manamangal on his back, they were amazed. They were thinking the Lord of the 14 worlds has become a play horse for his devotee Manamangal. Like, what's going on? But we know, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada, we know these things. We are blessed. Но когда полубоги, деваты с Сваргалоки, они увидели, что Господь 14 миров, Он катается, как бы Он стал лошадкой для своего друга, они были очень удивлены видеть это все. So Campakalata, of course, she was watching and she understands, because the gopis control Krishna with their love. И Чампакалата все это смотрела, и она это все поняла, потому что гопи, они контролируют Кришну своей любовью. Radha doesn't do what Krishna says. Krishna does what Radha says, because she is the topmost lover of Krishna. И Радха не делает... Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki.
Рада не делает того, что хочет Кришна, но Кришне приходится делать то, что хочет Рада, потому что она Вриндаванешвари Шримати Радарани. So she knew what was going on, but she thought, oh, I have to get back to my seva. Radharani asked me to get a pot of water for the Surya Puja. She thought, I have to get going now. Она знала, что происходит, но она вспомнила, что Шримати Радарани дала ей севу, служение, принести воду на Сурья Кунди, и она подумала, о, мне нужно сейчас уйти. But she decided to have a little fun. Но она решила чуть-чуть подшутить, You know, повеселиться. you always read how the cowherd boys are teasing the cowherd girls, and the cowherd girls are teasing the cowherd boys on a transcendental level. It's very nectarian. И мы всегда читаем, как мальчики-пастушки, они дразнят девочек, а девочки дразнят мальчиков. Это все на трансцендентном уровне. She said, before I go down to the river, I'm going to tease Krishna and Madhu Mangal. И она сказала, перед тем, как я пойду на Ямуну, я буду дразнить Кришну и Мадху Мангала. So you just imagine Krishna's, on the ground carrying Madhu Mangal. Ho, horsey, ho, ho. And so she calls out from behind the tree, Oh, Madan Mohan! Oh, Madan Mohan, please help me! И вот представьте, Кришна с Мадху Мангалой на спине, он так едет, как, о, давай, лошадка, вперед. И там из-за дерева раздается такой звук, о, Мадан Махан, пожалуйста, помоги мне. So Krishna stopped and he looks up and he says to Madhu Mangal, we have to stop, I think someone's calling me. И Кришна остановился, повернулся к Мадху Мангалу и сказал, подожди, мне кажется, меня кто-то зовет. So it takes a little twist here, the story. И сейчас вот у истории такой поворот. Madhu Mangal said, no, someone's calling me. You're not Madan Mohan. Madan Mohan means one who attracts everyone's hearts. And I'm that Madan Mohan because I attract everyone's hearts with my funny jokes. Но тогда Мадху Мангала сказала, нет, кто-то зовет меня, ты не Мадан Махан. Мадан Махан значит тот, кто привлекает сердца всех. И потому что я привлекаю сердца всех моими смешными шутками, я являюсь Маданом Маханом. So, Campakalata scratches her head. Let's see. Okay. She calls out, oh, Nandalal! Nandalal, please help me! И тогда Чампакалата почесала так голову, задумалась и кричит, о, Нандалал, пожалуйста, помоги мне. So Krishna looks up again. He said, you see, Madhu, she's calling me, not you, because I'm the son of Nanda, not you. И тогда Кришна повернулся к Мадху Мангалу и сказал, посмотри, Мадху, кто-то зовет меня, не тебя, потому что я являюсь сыном Нанды, не ты. So Madhu became a little nervous, a little scared, like, who's calling out then? И тогда Мадху, он чуть-чуть занервничал и думает, кто же зовет? He said, yes, my friend, we have to be careful because I've heard there's many ghosts living on the banks of the Yamuna. И тогда он сказал, да, мой друг, но, пожалуйста, будь осторожен, потому что живет очень много привидений на берегах Ямуны. And they may be trying to trick you, so let's go find that person. Let me go first because I'm an intelligent Brahmin. You're just a Vaishya, I can go and find where this person. И он сказал, поэтому будь осторожен, давай же пойдем и посмотрим, но надо быть осторожным, чтобы они не наврали нам, позволь мне пойти первым, потому что я браман, ученый, я все знаю. So by this time, Campakalata thought, the teasing was over, and she was actually down at the river getting the water, and it was a heavy pot trying to put it up on her head. И к этому моменту Чампакалата подумала, ну ладно, она бросила уже затею, пошла за водой к реке Ямуне и пыталась поставить наполненные горшки водой к себе на голову. So then she heard them coming, she turned around and she said, oh Krishna, you're here. Please help me lift this heavy water pot onto my head for seva to Sri Radhika. Но потом она услышала, что Кришна и Мадху Мангал приближаются, она повернулась и сказала, «О, Кришна, пожалуйста, позволь мне поставить этот наполненный водой кувшин на голову для севы, для Шримати Радхики». So Krishna, kind of teased her. He said, I will not help you, Campakalata. I am the son of Maharaj Nanda. My mother does not allow me to lift heavy water pots of the servants of other kings. Но Кришна сказал, я не помогу тебе, Чампакалата, я сын Махараджи Нанды, моя мама не разрешает мне поднимать кувшины, наполненные водой, которые принадлежат слугам другого царя. My mother does not allow me to lift water pots of servants of other kings, so no. И моя мама не разрешает мне поднимать кувшины, наполненные водой, которые принадлежат слугам другого царя. So Champakalata said, Krishna, you're so proud. И тогда Чампакалата сказала, Кришна, ты так горд. So then she turned to Madhu Mangal. She said, Lala, because, Lala means a little boy. Lala, can you help me?
И тогда Чампакалата Саки повернулась к Кришне, к Мадхумангале, и она сказала: «Лала, поможешь ли ты мне?» Mangal didn't like that. He's Brahmin boy. I'm not a lala. И тогда Мадхумангале это не понравилось. Я мальчик Браман, я никакой не So Лала. don't call me lala. Поэтому не называй меня Лала. You want to know what is my name? Ты хочешь узнать, какое мое So имя? Campakalata couldn't. She was holding her mouth so she didn't laugh in front of them. She, yeah, okay. What's your name? И Чампаклата так закрывает свой рот, чтобы не было видно, что она смеется. Она говорит: да, расскажи мне. Madhamangal said, "My name is Shri Shri 108, His Highness, Lord of the demigods, Master of all arts, the best singer of all Vedic mantras, knower of all Vedic meters and hymns, the only son of Sandapani Muni, and the crown jewel of all Brahmanas and knowers of the Vedas. So don't call me Lala." И тогда Мадхумангала сказала: меня зовут Шри Шри 108. Шри Шри 108, Его Высочество, Господь полубогов, мастер всех искусств, певец всех ведических мантр, знаток всех ведических стихов и гимнов, единственный сын Сандипани Муни и жемчужина в короне всех браманов и знатоков вед. Так что не смей называть меня Лала. So Champakalata, she was kind of like offended by all this, like, you guys aren't going to help me put the water pot? You're going to criticize me? I'm going to tell Radha. И Чампаклата так слегка остроилась: как это так, ты будешь меня критиковать, ты даже не поднимешь горшок на голову, мне не поможешь, я все расскажу Радхе. Her exact words were, "Silly Madhu, you're just a boy, just beginning your studies in the scriptures you claim to know. I will go now and tell Vrindavan's queen, Shri Radha, of how you and Krishna are so disrespectful to us gopis. You better watch out." И ее точные слова были: «Глупый Мадху, ты всего лишь мальчик, ты только начинаешь изучать науки, которые, как ты утверждаешь, уже знаешь 100%. Сейчас я пойду и расскажу царице Вриндавана, Шри Радхе, о твоем и Кришне неуважительном поведении». So she stormed off to meet Shri Radha. They went to Suryakund, and Srimati Radharani did her puja. И тогда она отправилась на Сурья-Кунди, в то место, где Шримати Радхарани проводила Сурья-пуджу. And after that, Radharani and Champakalata, they were walking back to Varshana. And as they were walking, Champakalata, thought that was the proper time to tell Shri Radha what had happened at the river. И в тот момент, как после Сурья-пуджи, они вместе шли обратно во Вриндаван, и Чампакалате показалось, что это было идеальное время для того, чтобы рассказать Шримати Радхарани, что произошло. She said, "Krishna and Madhamangal came, strong young boys, heavy water pot at your service. They refused to help me, Shri Radha." Radharani became very angry. Oh, those cowherd boys. We know those cowherd boys. И тогда Чампакалата сказала: вот эти сильные мальчики, Кришна, Мадхумангала, они отказали мне помочь поставить на голову тяжелые кувшины с водой для твоего служения. So after hearing the story, Radharani, she assembled all the Sakhis and all their teams. Remember, they each have 8 servants all together, and she made a proclamation. She's the queen of Vrindavan. She's making a proclamation. И тогда Шримати Радхарани, она очень рассердилась, и после того, как она услышала вот эту историю, она позвала всех ее слуг, всех людей во Вриндаване, и она сделала заключение. From this day forth, I shall never see Krishna again. No more rendezvous, no more meetings, bus. No, they don't like that, Hindi. Finished. И она сказала: с этого дня я не хочу встречаться с этим Кришной, не будет больше никаких встреч, не будет ничего, бас, все закончено. Now, news spreads quickly. You know that news. So the news spread very quickly. And when Krishna heard that because of this devious behavior at the Ghat of the Jamuna, Radharani refused to see him, he was in great distress. That's the Lord of his life. What's he going to do without Radha's love? He lives on love. We all live on love. Но когда эти новости распространились и дошли до Кришны, он на самом деле очень огорчился. Он подумал, как же он будет получать вот эту любовь Шримати Радхарани, потому что это все, это смысл его жизни, и нам всем нужна любовь, это является смыслом. So he decided to disguise himself to come see Shri Radha. This is a repeating theme in Braj Leela. The Krishna
he makes up different disguises that he can get in there and apologize to her anger, pacify her man, her anger. И тогда Кришна решил замаскироваться. Вы знаете, происходит очень много таких разных лил, когда Кришна переодевается для того, чтобы встретиться со Шри Радхой и попросить прощения, чтобы как бы угасить ее ман, ее злость. Now, how do you get into that group of gopis, Varshana? If you're a cowherd boy, there's probably a sign, no boys allowed. Like when I was young, we had a tree house next to my property in the forest, me and my friends, put a big sign, no girls allowed. И как же вы попадаете в группу гопи, в группу девочек, как же мальчики могут попасть? Как, например, когда я был маленьким, у нас там на доме висело такое большое объявление: нет, девочкам входа нет. So how do the cowherd boys go? And what to speak of someone who's been disqualified? I'll never see him again. How's Krishna going to get to Varshana? И как же I mean, the мальчики-пастушки? Brahmani effulgence is emanating from his body. He's dark blue like a monsoon cloud. He has a peacock feather. Here he comes. No, out. Cut. Gopis are thinking very strongly like that. He's offended our Ishtadev, Shri Radha. И как же These are strong пастушки? emotions. It's not play. It's not a comic. These are real emotions. These are the real emotions, not the perverted reflection of those emotions in this world. И как же пастушки могут попасть в круг гопи? Как же они могут пройти туда, если они особенно становятся дисквалифицированными, когда они оскорбляют Шримати Радharani, самую дорогую их царицу Иштадева? Oh, Krishna, he assembled all his boyfriends. And he said, boys, I've got to see a special personality, So I want you to dress me up as a gopi. And the boys went, what? Krishna, what? И тогда Кришна собрал всех своих мальчиков-пастушков, и он сказал: я собираюсь пойти увидеть кого-то особенного, поэтому, пожалуйста, оденьте меня как гопи. И мальчики сказали: No, что? please, you have to dress me up as a gopi. Some of the boys fainted. И нет, пожалуйста, оденьте меня как гопи. И некоторые из мальчиков-пастушков, они упали в обморок. And the rest of the boys said, we're going to go play with the cows. We're out of here. И некоторые мальчики сказали: мы пошли играть с коровами, мы не вмешиваемся в So we это. know that Krishna, he's the master of all mystic powers. So somehow or other, he dressed himself up to be a very attractive young girl. И Кришна является мастером всех мистических сил, и он одел себя очень красиво, как очень привлекательная девушка. I mean, if he can expand himself as Mohini Murti and bewilder even Lord Shiva, certainly he can dress up as a young gopi to go to Varshana, to apologize to Radha. Если же он может переодеться в Махини Мурти и пойти как бы соблазнить Господа Шиву, тогда что ему стоит переодеться в красивую браджа гопи, чтобы извиниться перед Шримати Радharani? It takes a little bit of a twist here. He's not going to apologize. He's just, you'll see what happens. I'll tell you tomorrow. Ну, здесь такой поворот в истории, и он, на самом деле, он придет к ней извиняться, но я расскажу, как это все произошло завтра. No? Okay. I'm not going to do this every class, but it just sometimes keep you awake. Я не буду говорить так каждую лекцию, но для того, чтобы So вы this was his проснулись. plan. He dressed himself up and he appeared at the gates of Varshana to set up a shop to sell bangles. И вот это вот был план Кришны. Он хотел явиться на Варшане, у подножия Варшани, чтобы расставить магазин для того, чтобы продавать ручные браслеты. Boys, they maybe have a coverture or something. You look at all these girls. Every single woman here has bangles. Bangles never go out of fashion. Sometimes I've seen the bangles up to here. Hurry, bull! Oh. И вот посмотрите на Прабху, у них какие-то кавачи, а у Маты же всегда, у каждой из вас браслеты на руках, иногда они до This young самого gopi плеча. has solid gold bangles on her right arm. Turn around. Solid gold. For Krishna, not really solid gold, but maybe one day. So she, Krishna's there at the gates with this
beautiful array of bangles which you cannot even imagine in your wildest imagination. You couldn't imagine how beautiful these bangles were. И вот Кришна расставляет свой магазин с этими браслетами, и вы даже не можете представить, насколько все браслеты были очень красивые. So at that point, one point during the day, who happened to walk by? Campakalata. И в тот Purnamasi arranges all the... She's walking by, and she noticed the bangles selling gopi. момент появляется Чампакалата по воле провидения, и она видит вот эту красивую девушку, которая продает браслеты. And she's looking at him, she's thinking, I have never seen such a beautiful young girl. Она смотрит на There's something нее special about her. и думает, я никогда не видела такую прекрасную молодую девушку, что-то особенное в ней. She said, my dear girl, you must be new in this area. I've never seen you before. Like, who are you? Она говорит, моя дорогая девочка, ты, наверное, новая в этой местности, я никогда тебя не видела, кто же ты? So Krishna, he, by his mystic power, he spoke in a feminine voice. И Кришна, благодаря своей мистической силе, он ответил женским голосом. Oh, my dear friend, I am from a very poor family. Он сказал, о, моя дорогая подруга, я из очень бедной семьи. And I have two sons who are waiting for me to return with some money. И у меня есть 2 сына, которые ждут моего возвращения с деньгами. Please take pity on me. Пожалуйста, сжалься надо мной. I sell the most beautiful bangles in all different colors, inlaid with beautiful stones like sapphires and rubies and diamonds and emeralds, not brass. И я продаю самые красивые браслеты разных цветов, инкрустированные красивыми камнями, как сапфиры, рубиры, диаманты. So, Campakalata, she replied, oh dear bangle seller, you are so beautiful, it's difficult to take my eyes off you. Your beauty is stealing my glances, and your lustrous body is melting my heart. И тогда Чампакалата ответила, о, дорогая продавщица браслетов, ты такая красивая, трудно отвести от тебя взгляд, твоя красота крадет мои взгляды, твое великолепное тело привлекает мое сердце. We're all searching for Krishna. И мы все в поисках Кришны. This is what we do. This is our main purpose in life, searching for Krishna, calling out to Krishna, come to me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Krishna, I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. Oh, you who give shelter to the shelterless, please, just this one time, extend your hand to save me. Padyavali, Rupa Goswami. И мы все тонем в этом океане материальных существований, и мы воспеваем Хари Кришна мантру, взывая, о Кришна, пожалуйста, хотя бы раз протяни свою руку и спаси нас из океана материального существования. Пожалуйста, взгляни нас своим милостивым взглядом. So if you keep on the straight and narrow path of devotional service, one day you'll come face to Krishna. And what will happen? It's difficult to take my eyes off of you. Your beauty is stealing my glances. Your illustrious body is melting my heart. Get ready. И если же вы будете идти по прямой дороге обратно к Богу, ваш путь бхакти будет What in the прямым. world compares to that darshan? Nothing. Ваш путь будет прямым. So run to Vrindavan and find Krishna. Тогда однажды вы увидите в своем уме и подумаете, о, дорогая продавщица, ты такая красивая, трудно отвести от тебя взгляд. Твоя красота крадет мои взгляды, твое великолепное тело привлекает сердце, поэтому бегите во Вриндаван. So then Campakalata said, don't worry, I'm going to help you sell your bangles. Our queen of compassion. Но тогда She referred to Radharani as our queen of compassion. Prabhupada said Radharani is the tender-hearted nature of Krishna, expansion of Krishna. She's full of compassion. Krishna can be hard like a thunderbolt. Shri Radha is soft like a rose. Но тогда Чампакалата ответила, но не волнуйся, наша царица сострадания купит все твои браслеты. Шримати Радарани, она очень милостивая, как описывает Шрила Прабхупада, у нее очень мягкое сердце, подобно тому, как Кришна может быть таким сильным и строгим, как молния, а Радарани, она всегда мягкая, как роза. Don't worry, poor Gopi.
our Queen of Compassion will buy all of your bangles, and she will give you much more than your bangles cost. She is, after all, the daughter of King Vrishabhanu. Чампаклата сказала: «Не волнуйся, наша царица сострадания купит все твои браслеты, и она даст тебе гораздо больше, чем стоят они. В конце концов, она дочь царя Вришабану». She said, would you mind, leaving your little stand here and in front of the palace, bring a few bangles? Would you mind coming in the palace? So the bangle seller said, I think it's okay. Yes, I can come for a few minutes, yes. И тогда What he wanted to say is, yeah! It would be too much the devotion is a sign of a thief. So he said, yeah, I can come, it's okay. This is the real love. Everything else is perverted love. И тогда Чампаклата спросила: «Хочешь ли ты пройти с нами в дворец Шримати Радхарани, чтобы показать ей все свои браслеты?» И Гопи так смиренно сказала: «Ну да, наверное, с вами схожу». Но на самом деле в сердце она хотела просто закликнуть: «Да, я хочу пойти туда скорее». Это такая любовь. So Campakalata took the hand И Чампаклата of this bangle seller, Krishna, and led him into Radharani's quarters. And when they came into Radharani's quarters, it's described that she sat as effulgent as the sun, surrounded by many moons of her maidservants. И описывается, что тогда Чампаклата она взяла вот эту вот руку продавщицы браслетов, то есть Кришны, и она завела в покой Шримати Радхарани, где Шримати Радхарани сидела, так от нее отходило такое большое сияние, подобно солнцу. And one by one, all the gopis came forward to see the dazzling bangles. You know how girls are. Just immediately they came, oh, look at that one. That's very nice. When I wear that, Krishna will be pleased, Radha will be pleased. They're thinking like that. Not for themselves. Everything's for the pleasure of Krishna. It's all about you. It's not about me. И одна за одной гопи подходили и смотрели браслеты. И вы знаете, как девочки себя ведут. О, такой красивый браслет, я хочу его, а я хочу тот, а я хочу другой. Но все это делается для удовлетворения Кришны, для того, чтобы выглядеть красивым для него. Все для вас, но ничего для меня нет. So after some time, Sri Radha called the bangle seller over to show the bangles to her. Но через некоторое время Шри Рада подозвала поближе вот продавщицу браслета к ней, чтобы показали. But mesmerized by Srimati Radharani's countenance, her beauty in many ways, that this bangle seller started, shaking kind of in ecstasy. As he closer, the bangle seller came to Radha. He's shaking, and Lita says, "It's okay. Calm down, calm down." He couldn't calm down. Но очарованная красотой Шри Радхи, юная девочка, которая продавала браслеты, она шла очень медленно по направлению к ней, и потом она начала так дрожать и переживать, и Лалита Деви успокаивала: «Все нормально, не переживай». So as the bangle seller came closer, Radha put out her hand. She said, "Dear one, you may place one of your bangles on my wrist, please. I'd like to see this one, how it looks for Krishna." И тогда, когда она наконец-то подошла близко к Шри Радхе, Шри Рада сказала: «Ты можешь одеть один из вот этих вот браслетов на мою руку, я хочу посмотреть, как он смотрится, понравится ли это моему Кришне». But when Krishna, disguised so wonderfully as the bangle seller, took the hand of Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, to put the bangle on it, he trembled so much and he fell down unconscious. Everyone's going, what's going on? The bangle seller came to sell bangles, and now she's lying on the ground totally unconscious. Но когда Кришна, переодетый как продавец вот этих браслетов, он взял в руку Шримати Радхарани, ее руку для того, чтобы одеть на нее браслет, он начал дрожать, и он упал без сознания, и все гопи, они стоят в шоке и думают: «Боже, эта девушка пришла продавать браслеты, а сейчас она валяется тут на полу без сознания». So all the gopis came, oh, the poor girl, we have to revive her. And Campakalata says, yeah, well, come on. But suddenly Campakalata looks closely and she sees a flute tucked inside the young bangle seller's skirt. Because he never leaves his flute anywhere. It's a flute. Aha!
И все девочки, они так собрались вокруг Шримати Радарани, вокруг вот этого продавщицы браслета, и думают: о боже, бедняжка, она упала, давайте же сделаем так, чтобы она очнулась. И все они подходят, начинают ей помогать. И Чампакалата тоже подошла, помогает, и смотрит, что-то вот у этой гопи в юбке заправленная флейта. И все такие думают: ага, ну понятно. Remember, Krishna had, quote unquote, offended Campakalata. So I say, whoa. И помните, вот Кришна, он оскорбил Чампакалату. She stood up, she called out loudly, "This is not a gopi selling bangles. This is Nanda Maharaja's clever son." И тогда она встала и очень громко сказала: это не гопи, которая продает браслеты, это умный сын Нанды Махараджа. My dear girls, he has once again tricked us with a disguise and made his way into Sri Radha's quarters, undetected by all of us. He's so clever. Дорогие гопи, он опять подшутил над нами, и он пришел переодетый в комнату Шримати Радарани. So the acharyas say, of course, all the gopis expressed their dissatisfaction with Krishna's tricks, but internally in their hearts, they were overjoyed, because the whole purpose of their lives as gopis is to unite Radha and Krishna despite so many obstacles placed before them. That's Vrindavan. И, конечно, многие гопи, они выразили такое неудовлетворение, им это не понравилось, все вот эти вот проделки Кришны, но внутри, в их сердцах, они были очень возрадованы, потому что цель их жизни — это воссоединить Раду и Кришну, несмотря на все препятствия, которые выходят на их пути. By social custom, Radha and Krishna are separated. По традициям Рада и Кришна, они всегда разлучены. But the whole purpose, the heartbeat, boom, 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 of the gopis is to unite Radha and Krishna. And there's many obstacles. So when they're finally together, the gopis are in ecstasy. Но вся цель жизни Sambhog, гопи. there's Vipralamba Bhav and there's Sambhog. They both work to increase the Braja Bhakti of all the residents of Vrindavan. That love is ad infinitum, increasing. It never reaches its culmination. It's always increasing eternally. Not like the love here. It comes and it goes. И вот цель жизни гопи — это как бы воссоединить Раду и Кришну, это является их сердцебиением, поэтому когда они достигают этого, они достигают величайшего экстаза. Это такая есть випраламба бхава, разлука, а есть самбога, когда происходит встреча, как, например, любовь в этом мире, она есть, а потом она угасает, но любовь в духовном мире, она вечно растущая и увеличивающаяся. So when Campakalata revealed who it was, like, oh, that rascal, they're all saying, he got back in again. But internally, it's like this, this turbulent emotion of different emotions in their heart. Yes, but he's here and she's here. The turbulent rasa, like sometimes the ocean becomes full of waves. So this is the heart of a pure devotee. Sometimes this turbulence of emotions is there. That's what we're hankering for. Not the emotion that comes from football and going to the disco and the bar, like. И вот Чампакалата Сакхи, она так думала про себя, она думала и говорила: о, разбойник, ты такой, вот пришел сюда, но внутри своего сердца она думала: о, Кришна здесь находится, Радарани также здесь находится, и это совершенство жизни, это настоящие духовные эмоции, которые мы можем испытать, это не подобно тому, как есть футбол или какие-то другие игры. So it's so cute, they're like this, all of a sudden, in unison, they burst out with cries of, "Well done, Krishna! Bravo! Haribo!" И вот все такие злые, и в один момент все в унисон начали кричать: о, замечательно, Кришна, замечательно, ты такой классный. And as Krishna embraced Sri Radha, Radharani happily laughed, but because of her shyness, it's described, she closed her eyes. И когда Кришна, он обнял Шри Раду, Радарани очень от счастья, она смеялась, но она от своего стыда закрыла свои глаза. And then all the gopis came forward to perform artik for Radha and Krishna. И все гопи, они подошли поближе для того, чтобы сделать арати Рады и And at Кришны. the end of that ceremony, Campakalata came forward. She said, "I have another announcement to make." И в конце церемонии Чампакалата, она вышла вперед, и она говорит: у меня есть еще одно объявление, которое я хотела She бы said, сделать. "Dear girls, may Radha and Krishna always be united
with the ropes of each other's beauty. И она сказала: «Дорогие девочки, пусть же Рада и Кришна всегда будут едины благодаря веревкам красоты друг друга». Campakalata Sakhi ki, Asa Sakhi's ki, Shishivara Sham Sundar ki, Yamuna Devi ki, Madhu Mangal ki, Shivrindavan Dama ki, Gaurnitai ki, Shira Babu Bada ki. We're going to wait for the Radhe Sham because I have one more thing to tell you. In a few minutes we're going to walk to the Samadhi of Brajranabha. И через несколько минут мы отправимся в Самадхи Ваджранабха. Very briefly, Brajranabha played a very important part of the history of Vrindavan. И Ваджранабх, он был очень важной частью истории Вриндавана. He was the great-grandson of Krishna. Он был праправнуком Кришны. And after Krishna finished his pastimes on this planet, went back to Goloka, the residents of Vrindavan were devastated in separation from him. И после того, как Кришна закончил его лилы здесь, на планете, и отправился обратно на Галоку, преданные, они чувствовали очень много разлуки и печали. So to mitigate their suffering, he established deities, which are non-different from Krishna, all over Vrindavan. И для того, чтобы успокоить их страдания, Ваджранабх, он установил божества Кришны, которые не отличны от него самого по всему Вриндавану. So the Brajavasis could go daily and see the beautiful form of their Lord. Чтобы в Раджавасе каждый день могли отправляться каждый день и видеть прекрасную Last night I форму. found a beautiful verse. I just came across it somehow. The Garga Samhita says. И в прошлом вечером я нашел прекрасный стих. This is really interesting, especially for scholars. И Гарга Самхита говорит очень интересный стих для ученых особенно. Then Brajanav installed Dirga Vishnu and Keshava Dev in Mathura. И говорится, затем Ваджранабх установил Дирга Вишну и Кешава Деву в Мадхуре, Govinda Dev in Vrindavan. Гавинда Дева во Вриндаване, Hari Dev at Giriraj. Хари Дева на Гирирадже, Gokulena in Gokula. Гокулену в Гакуле, And Balaram 1 yojana away from Gokul. а Баларам в одной йоджане от Гакулы. In this way, Brajanav installed 6 deities of Lord Hari. Таким образом, Ваджранабх установил 6 божеств Господа Хари. And I was reading, he also established different Shiva lingas or deities of Mahadev, Shiva, in various places of Vrindavan for protection of Vrindavan. И я также читал, что он установил разные шивалингамы, божества Махадева, Шивы в разных местах во Вриндаване для его защиты. For example, he established Gopishwara Mahadev in Vrindavan proper. You can go and see. Например, он установил Гопешвара Махадева во Вриндаване, вы можете отправиться и увидеть это божество. Bhuteshwara Mahadev in Mathura. Бутешвара Махадева в Матхуре, Nandishwara Mahadev in Nandagaon. Нандишвара Махадев в Нандагауне, Kameshwara Mahadev in Kamyavan. Камешвара Махадев в Камьяване And Kundeshwara Mahadev at Radhakund. и Кундешвара Махадев на Радакунде. But I read on, and I read that our acharyas say he also established the worship of Nrsingadev in various forests in Vrindavan. In particular, 3 forests he established murtis of Nrsingadev. Я прочитал, что наши ачарьи говорят, что он также установил поклонение Господу Нарсимгадева в разных лесах Вриндавана. But later, due to the Mughal Muslim invasions, only a few remain. Но далее, из-за мусульманских вмешательств, только несколько мурти осталось. But listen to this. Но послушайте это. One of those Nrsingadev deities established by Brajanav is in Kamyavan. Один из этих Нрсинга божеств, он был установлен в Раджанапам в Камьяване. And he's called Trikal Nrsinga. И его зовут Трикал Нрсинга. It means he can see past, present, and future. The deity, Nrsinga, Trikal Nrsinga. He can see the past, the present, and future. И вот это вот божество Нрсингадева, оно может быть, это имя означает Трикал, что оно видит прошлое, настоящее и будущее And божество. therefore he has 3 eyes. И поэтому у него 3 глаза. Past, the present, and the third eye here in Nrsinga. У него прошлое, настоящее и 3-й глаз на лбу будущее. You can see the future. Для будущего. But there's another deeper meaning to this, being able to see the past, present, and the future.
Но есть также другое, более глубокое значение видения вот этого прошлого, настоящего Quite и будущего. esoteric. Очень эзотерическое. There's another version that Trikal Nrsingadev's third eye represents destruction. И другая версия — это то, что Трикал Нарисинга, его третий глаз, он олицетворяет разрушение. And the other two eyes represent mercy and patience. А другие два глаза, они олицетворяют милость и терпение. Instead of past, present, and future, it's mercy, patience, and destruction. This eye, the third eye, the destruction. That's what this means. То есть три глаза — это милость, терпение, и третий глаз на лбу — это разрушение. And it goes on to say about this one deity at Kamyavan, И также описывается, что вот это вот главное божество Камьявана, that if ever there's a major and sustained attack on Krishna's earthly devotees, this third eye of Trikal Nrsinga out at Kamyavan will open and cause the destruction of all the asuras on the planet, and there'll be a revival of Krishna consciousness all over the world. Sometimes it comes to that. и говорится, что когда будут какие-то атаки произведены или какие-то беспокойства, причиняемые преданным Кришне, тогда третий глаз, вот Трикала Нарисинги, он откроется, и тогда придет как бы все асуры, они умрут, их Кришна разрушит, и тогда весь мир, он станет чистым, и сознание Кришны возобновится. And in that theme, one time, Srila Prabhupada said to my godbrother Gurudas, 1971, in London, he said, one day scholars will note how the Hare Krishna movement saved the world in its darkest hour. И в 1971 году Шрила Прабхупада сказала одному моему духовному брату, что однажды ученые, они заметят, как движение Хари Кришна, оно спасло весь мир в самый темный час. So let us conclude here in this beautiful village of Campakalata with a verse by Srila Rupa Goswami. И давайте же завершим сегодня в этой прекрасной деревне Чампакалаты стихом Шрилы Рупы Госвами. It's actually the opening verse to his illustrious Vidagdamadava. И это на самом деле вступительный стих к его прославленной Видагда Мадхаве. This is the last thing I'm going to say, so all ears. Это последнее, что я скажу, поэтому слушайте внимательно. May the pastimes of Sri Krishna reduce the miseries existing in the material world and nullify all unwanted desires. Пусть игры Шри Кришны уменьшают страдания, существующие в материальном мире, и сведут на нет все нежелательные желания. For the pastimes of the Supreme Personality of Godhead are like shikarini, a blend of yogurt and sugar candy. Потому что игры Верховной Личности Бога подобны шикарине, то есть смеси йогурта и сладости. They overpower the pride of even the nectar produced on the moon. Они подавляют гордыню нектара, который производится на Луне. For they distribute the sweet fragrance of the concentrated, loving affairs of Srimati Radharani and the gopis. Ибо они распространяют сладкий аромат сосредоточенных любовных отношений Шримати Радхарани и Гопи. Thank you, Sri Rupa Goswami Prabhupada. Спасибо большое, Шрила Рупа Госвами Прабхупада. Well, let's finish on a high note. Давайте завершим высокой нотой. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Hare Bol. Hare Krishna. Thank you.